Yes. Welcome to Noble of Chemistry. Today we're going to start the topic is aliphatic nucleophilic substitution reaction. Okay, that is aliphatic nucleophilic substitution reaction. Aliphatic nucleophilic substitution reaction. Aliphatic nucleophilic substitution reaction. Okay, this is reactions topic. Okay, in the aliphatic nucleophilic substitution reaction, we can classify it as a two topic. One, it is that unimolecular nucleophilic substitution. Other one, it is that bimolecular nucleophilic substitution. One unimolecular சொல்லலாம், இன்னொன்னு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம், bimolecular. ஓகேங்களா, that's we classified as a unimolecular nucleophilic substitution சொல்லலாம். Okay, that is we represented as SN1. 1, it is represented as unimolecular. N, it is nucleophilic. S, it is belonging to substitution. Appa unimolecular nucleophilic substitution reaction, that is simply denoted as SN1. The next one, it is that bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction, that is bimolecular 2 nucleophilic and substitution reaction SN2 அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி that is another possibility இருக்கு, internal assessment இது. Okay, first இதை complete பண்ணிட்டு then next it is move on to that SNI reaction mechanism, அது பார்ப்போம். First, it is moved to that SN1 unimolecular nucleophilic substitution. SN1 possible, SN2 possible, other one it is at SNI. Okay, okay. That first we will see one by one. SNI, SN1. Okay, that is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, in this unimolecular nucleophilic substitution reaction, நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு alkyl halide, okay, and then hydroxide. ஓகேங்களா, alkyl halide with hydroxide into the formation of alcohol and a halogen exist ஆகும். But it is not be followed in the single step. இது ஒரு ஸ்டெப்ல நடக்காது. It is followed in the two-step reaction mechanism. ஓகேங்களா, it is a mechanism அப்படின்னு follow பண்ணனா two-step reaction mechanism. ஓகே, இந்த ஃபாலோ பண்ணிருக்கிறதுல அப்ப மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா it is takes place in the two step. Okay, in the two step reaction mechanism la it is intermediate is the one of the carbocation as the intermediate. ஓகேங்களா, சோ அதனால நமக்கு இங்க பாருங்க alkyl halide exist ஆகுது இல்லைங்களா, அப்ப first step it is act as a slow step. Slow step it is act as a rate determining step. அப்ப R plus then X minus வெளியில வரும். ஓகேங்களா, அப்ப R plus எனக்கு வருது, carbocation stability வருது. And the second step என்ன இருக்கு அப்படின்னா that is R plus it is combined with that nucleophile. It is attacked at that electrophilic center and to the formation of ROH. Okay, அப்ப intermediate as a carbocation. Intermediate is the carbocation. அப்ப intermediate என்னவா இருக்கு, carbocation இருக்கு, carbocation. அப்ப carbocation ஓட stability order who will be the greater? அப்ப this is the reactivity நம்ம select பண்ண முடியும். அப்ப that is the carbocation stability order. I just comparing the primary, secondary, tertiary. First இத மூணையும் compare பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் allyl அப்புறம் benzyl compare பண்ணலாம். Okay, carbocation stability order tertiary carbocation, that will be the more stable. Then secondary carbocation, then it is the primary carbocation, then and methyl cation. இப்படி எனக்கு present ஆயிருக்கும். அப்ப tertiary carbocation it is a more highly stable அப்படின்னா our reactivity order of alkyl halide, that's very important. ஓகேங்களா, so that is a tertiary carbocation எனக்கு form ஆயிருக்கு அப்படின்னா the reactivity order of alkyl halide order of
alkyl halide, our tertiary alkyl halide will be the more preferable. Tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide, it is the more preferable. Then secondary alkyl halide, then primary alkyl halide, then it is the methyl halide. Okay, இப்படி note பண்ணி. அப்ப that is a mechanism. Now I move on to the tertiary alkyl halide. I move on to the next screen. Okay, reaction mechanism எழுதுறதுக்கு in the space it is not sufficient. I move on to the next screen. Okay, tertiary alkyl halide. இப்ப எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா I am selecting the tertiary alkyl halide as this is tertiary alkyl halide. ஓகேங்களா? Okay, the mechanism draw பண்ணிக்கலாம். Mechanism. In the first step, only one and alkyl halide மட்டும்தான் involve ஆகும். The first step, it is following the slow step. Slow step. ஓகேங்களா? Slow step mechanism follow பண்ணிட்டு அப்ப நமக்கு எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா that is also slow step அப்படின்னா which is in the reversible step. Reversible step. ஓகேங்களா? In the first step, it is a formation of carbocation. Formation of carbocation. Okay, அப்ப formation of carbocation நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா CH3 and CH3, CH3, then plus carbocation, it is formed in this process. Then next Br minus வெளில வந்திருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி. அப்ப tertiary carbocation, it is formed in the complex. Next second stepல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா nucleophilic attack on the carbocation. Nucleophilic attack on the carbocation. Attack on carbocation. Nucleophilic attack on the carbocation. எப்படி நம்ம எடுத்துப்போம்? அப்ப அந்த செட்டப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா nucleophilic attack CH3, CH3, then CH3. இது என்னது electrophilic center, carbocation. So what it is my nucleophile? Hydroxide as a nucleophile. Appa this is OH minus. This nucleophile attack at this carbocation to the formation of OH, tertiary alcohol, tertiary butyl alcohol. ஓகேங்களா? tertiary butyl alcohol. இந்த மாதிரி எனக்கு follow path. The second step, it is the irreversible step. ஓகேங்களா? first step தான் irreversible step, which is in the slow step. The first step, slow step, only the rate determining step. Okay, okay. அப்ப what is the important content? It is note. ஓகேங்களா? அப்ப what it is the important note? Slow step, it is only the rate determining step. Slow step as a rate determining step. Rate determining step. ஓகேங்களா? rate determining step. அப்ப slow step rate determining step இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா that is a rate நம்ம நார்மலா ரேட் எழுதுவோம் இல்லையா? Okay, அப்ப the rate expression may be expressed as rate which is equal to rate constant into and concentration of the alkyl halide. What it is concentration of alkyl halide? Tertiary alkyl halide, it is takes place in the slow step. Okay, அப்போ ஒரே ஒரு மாலிகுல் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. இது மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஹைட்ராக்சில் வந்து ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப்ல தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? that is not be taken as a count. ஓகேங்களா? அப்போ this is CH3 எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு? thrice CBr. ஓகேங்களா? அப்போ first order with respect to tertiary alkyl halide, then it is not be hydroxyl ion, it is not be depend on. So zero order with respect to hydroxyl. ஓகேங்களா? அப்ப the kinetics நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா our order of the reaction is first order. And then because only one reactant concentration மட்டும் இருக்கு இல்லைங்களா? So order of the reaction is first order. Order of the reaction is first order. First order. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த செட்ல and நம்ம யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சால்வெண்ட் SN1 ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? சால்வெண்ட்
Okay, this is follow that polar protic solvent. Okay, so actually what it is the polar protic solvent அப்படினா like water நான் எடுத்துக்கிறேன், alcohol எடுத்துக்கிறேன், சரியா? So இந்த solventல பாத்தீங்க அப்படினா the solvent it is ionize ஆகும்போது நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படினா it is the proton donor அப்படி இருந்தது அப்படினா that is we called as a polar protic solvent. Okay, solvent we are used as polar protic solvent. Protic solvent. ஓகேங்களா? அப்ப polar protic solvent அப்படின்னா the solvent containing proton, like water the solvent containing proton, alcohol C2H5OH the solvent containing proton. அப்ப this solvent it is facilitated the SN1 reaction mechanism. ஓகேங்களா? polar protic solvent, that's very important. polar protic na the solvent containing protons. ஓகேங்களா? அப்படிதான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்னா polar protic solvent. ஓகேங்களா? The next one பாத்தீங்க அப்படின்னா intermediate. What it is the intermediate? Tertiary carbocation. Intermediate. Okay, tertiary carbocation. Carbocation as a intermediate. ஓகேங்களா? ஓகே, இன்டர்மீடியேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்மீடியேட்டை பேஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஐ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Okay, what is my intermediate? Tertiary carbocation. ஓகேங்களா? அப்ப intermediate. அப்ப find out the configuration. Find out the configuration. Find out the configuration of SN1. இப்போ what is our intermediate? This is my intermediate. CH3, CH3 and CH3. Okay, it is the positive charge. Okay, அப்ப my intermediate as என்ன மாதிரி இருக்கு? Trigonal planar geometry. ஓகேங்களா? என்ன மாதிரி இருக்கு பாருங்க. It is the trigonal planar geometry. இப்படி இருக்கு. Okay, intermediate it is as a trigonal planar. 3 bond pair மட்டும் இருக்கு இல்லைங்களா? trigonal planar geometry. If it is trigonal planar geometry இருக்கு அப்படின்னா, ஓகே, இது பாருங்க, இது மட்டும் ரப் பண்ணிக்கலாம். இப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா? இந்த பாசிபிலிட்டில இட் இஸ் அட்டாக் இட் இஸ் அப்போ ஜாமெட்ரி எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி அட்டாக் இருக்கு. அப்ப நியூக்ளியோஃபைல் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வே இருக்கு. One it is that attack in the front side possible, other one it is attack it is the back side also possible. ஓகேங்களா? front side attack as well as back side attack. If it is make up in a front side attack இருக்கு அப்படின்னா I will get it as a compound as front side attack. Okay, CH3, CH3, then CH3, front side attack na இந்த மாதிரி process எனக்கு நடந்திருக்கும். ஓகேங்களா? Right. If it is in the back side, அப்ப this is the compound 1. I just represented the compound 1 அப்படின்னு represent பண்ணிருக்கேன். Okay, then back side attack இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எப்படி follow பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா that is CH3, CH3, then CH3. Okay, அப்ப இந்த மாதிரி OH present on this side. ஓகேங்களா? ஓகே, நம்ம இப்ப இது compound 2. ஓகேங்களா? இப்ப so already previous class we explained the textro-rotatory, levo-rotatory. What it is a textro form, what it is a levo form? If it is plain polarized light, it is rotated in the clockwise direction அப்படின்னா that is we called as a textro form. Clockwise means textro form. இப்ப 3 compound similar ஆ தான் இருக்கு, but with respect to OH present in the side, left right side இருக்கு. So this is called as a textro form அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ரெண்டு possibility of the configuration. One, it is a 50% of configuration. It is the front side attack that leads to producing the product as textro. Okay, another possibility way to attack at the nucleophile, it is backside attack that leads to produce 50% of the levo form. 50% of the levo form. அப்போ two possibility way, 50% of textro and 50% of levo it is possible.
ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி நமக்கு இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இந்த பிரசன்ட் because hydroxyl be present in the left side இருக்கு இங்க hydroxyl present in the right side அப்ப இந்த இடத்துல நான் rotations எப்படி கொடுக்கணும் ஓகே இந்த பொசிஷன்ல rotation it is in the anti-clockwise direction இந்த இடத்துல rotation it is in the clockwise direction ஓகேங்களா if it is the plane polarized light rotate in the clockwise means that's we called as a textro if it is plane polarized right rotate in the anti-clockwise direction means that we will get it as a levo form okay up 50% of the D form and 50% of L form it is formed okay these two mixer or DL mixer nu kudukalam that DL mixer is called as a racemic mixer okay racemic mixer so it is the possibility of the one more question so how they are asking means that this dextro individual irukumbodhu that should be the optically active system but racemic mixer irukumbodhu both are it is that in the dextro form and levo form so total net rotation it is become zero total or net rendu same meaning illaya okay total rotation okay the total rotation it is become zero okay or net rotation it is become zero if it is become zero rotation means the compound it is a racemic mixer it is a optically inactive system racemic mixer it's belonging to optically inactive system racemic mixer optically inactive okay what it is the configuration first of all we want to find out in the configuration what it is the configuration it is SN1 a reaction following the configuration it is the racemization the product it is called as a racemic mixer ஓகேங்களா அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் racemic mixer that process is called as a racemization அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ப்ராசஸ்க்கு பேரு நம்ம racemization சொல்லுவோம் racemization or racemic இங்கே எழுதிட்டேன் இல்லையா racemic mixer okay அப்ப இந்த SN1 configurationsல நம்ம எடுத்திருக்கும்போது and first என்ன important கொடுக்கணும் what it is our alkyl halide இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்ப what is my halogens இருக்கணும் alkyl halide important another content also will be there that is a halogens how should be the halogen எப்படி இருந்ததுன்னா SN1 reaction faster இருக்கும் if it is alkyl halide alkyl should be in a tertiary alkyl group இருந்ததுன்னா the reaction it is following the very faster because it is forming the carbocation tertiary carbocation that should be very stable carbocation ஓகேங்களா இப்போ next it is that halogen alkyl halogen எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா that is that alkyl halogens next one reactivity of alkyl halide towards reactivity of halides towards SN1 ஓகேங்களா இப்ப halogens this is my fluorine it is a very smallest size then this is the chlorine கொஞ்சம் is a chlorine oda size larger bond length also will be larger that is and bromine okay bromine oda size still it is larger so bond length also will become larger and iodine in a konjam size larger so bond length also larger okayla if it is a larger bond length larger irundhuna we can easy to breaking okay so among this fluorine chlorine bromine iodine is the best leaving group we can easy to breaking the bond in the bond easy break pannila because the bond length it is larger so attraction between the positive and negative it is the lesser attraction this takes place between them so it is a and weaker bond between the alkyl and the halogens so that is and alkyl and halogen we can easy to breaking so finally what we are concluded your iodine is the best leaving group so hence alkyl halide order and your alkyl iodide is the best and faster reactivity faster then bromide then chloride
then fluoride. Okay, இதுதான் methodology. Alkyl halide ஓட halide should be எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஐயா இருக்கணும். halide should be அப்படி இருக்கணும். ஓகேங்களா, ரைட். இப்போ ஒண்ணு காம்பினேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா அவர் டெர்சரி அல்கைல் ஹாலைடு இருக்கு அப்படின்னா எப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட் இட் இஸ் த இன்டர்மீடியட் என்ன, அதோட ரியாக்ஷன் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். இன்டர்மீடியட் பாத்தீங்க அப்படின்னா and carbocation rearrangementல for example it is SN1 reaction follow பண்ணுது. எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா 2-bromo 3-methyl butane. So 2-bromo 3-methyl butane, 2-bromo 3-methyl butane நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா, இந்த காம்பவுண்ட். சோ இந்த காம்பவுண்ட் எடுக்கும்போது how we can write the 2-bromo 3-methyl அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா CH3 2-bromo 3-methyl butane. இது நமக்கு காம்பவுண்ட். Okay, so this is following the SN1 reaction போட சொல்லியிருக்காங்க. First step we following as it is a slow step, only the formation of carbocation. Slow step, only the formation of carbocation. So it is a replacement of bromine from here. Okay, the carbocation it is formed as CH plus then CH then CH3 and CH3. இப்படி எனக்கு present ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா, okay. So for my convenience I can write the carbocation எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல and CH இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா, so this is the formation of secondary cation. CH னா அப்படின்றது secondary cation. ஓகே, எனக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஷிஃப்டிங் நியர்பை கார்பன்ல ஷிஃப்டிங் இருக்கு அப்படின்னா டெர்சரி கேட்டையான் இட் இஸ் பாசிபிள். அப்போ டெர்சரி கேட்டையான் எப்படி பாசிபிள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஓகேங்களா தட் இஸ் ஷிஃப்டட் டுவர்ட்ஸ் டு ஹியர். ஓகேங்க, இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் த 1,2 ஹைட்ரைடு ஷிஃப்ட் இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, தட் இஸ் 1,2 ஹைட்ரைடு ஷிஃப்ட், 1,2 ஹைட்ரைடு ஷிஃப்ட். Okay, அப்ப 1,2 hydride shift possible அப்படின்னா so compound it is become CH3. So this CH group it is become CH2 group. Okay, CH2 group, then and this as a carbocation. Okay, then CH3. அப்ப what it is the nature of the carbocation? It is belonging to 3 side. It is attacked by alkyl group. So this is the nature of the carbocation. It is a tertiary carbocation. Tertiary carbocation. This is the nature in the carbocation nature. அப்ப even though possibility என்ன இருக்கு secondary carbocation இருந்தாலும் எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா 1,2 hydride shiftனால that is the compound it is flipping into tertiary carbocation to secondary carbocation is flipping into tertiary carbocation because tertiary carbocation will be the more stable. Okay, next one that is attack it is possible in this case of nucleophile it is going to attack at this electrophilic center. We will get it as a compound as CH3 CH2 then CH3 CH3 then OH. ஓகேங்களா, அப்போ OH இங்க அட்டாச் ஆயிருக்கு. Okay, அப்ப this is the exact product of the SN1. This is the major product of the SN1. Okay, நமக்கு பாசிபிள் என்ன क्वेश्चन கேட்பாங்க அப்படின்னா ஓகே என்ன மேஜர் ப்ராடக்ட். ஓகே, மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் எங்க பிஆர் இருக்கோ அங்க பிஆர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு OH சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் போட்டுவோம், அதுதான் பிக் பண்ணிடுவோம். ஈவன் தான் அந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு 1 மார்க்ல இருக்கும். ஓகேங்களா, பட் ஆனா கண்டிப்பா இது பாசிபிள் இல்ல. அது பிஆர் ரீப்ளேஸ் பண்ண அதே பொசிஷன்ல OH பாசிபிள் இல்ல. ஏன்னா செகண்டரி கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னா டெர்சரி பாசிபிள் இருக்கு, டெர்சரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு. அதனால டெர்சரி கேட்டையான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் பண்ணணும்னா this will be the major process, this will be the major product. ஓகேங்களா, அப்ப நமக்கு ஆன்சர் பிக் பண்ணனும்னா இத தான் எழுதணும், இத எழுதக்கூடாது. பிஆர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு OH அப்படிங்கிறது போடக்கூடாது. ஓகேங்களா, அப்ப this is the one of the method to find outing that and SN1 reactions follow பண்ணி எழுதுற இந்த process. ஓகேங்களா, another one பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவே
இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்க. இது 1,2 ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட். அப்போ 1 மார்க்ல எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம், வாட் ஷிஃப்ட் வில் பி டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, அப்ப இந்த இடத்துல மெத்தில் ஷிஃப்ட், மெத்தில் இருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அப்ப மெத்தில் ஷிஃப்டிங் நடக்குமா, ஹைட்ரேட் ஷிஃப்டிங் நடக்குமா அப்படின்னா தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் given to ஹைட்ரைட் ஷிஃப்ட். அப்புறம் தான் மெத்தில் ஷிஃப்ட். ஓகேங்களா, மெத்தில் ஷிஃப்ட் நடக்கிற மாதிரி இன்னொரு ப்ராசஸ் கொடுக்குறேன். ஹைட்ரஜன் இல்லாத டைம்ல வேணா மெத்தில் ஷிஃப்ட் பாசிபிலிட்டி. ஓகேங்களா, பாசிபிள். ஐ வில் ஷோ யூ த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். Then SN1 reaction for 2 bromo 2 dimethyl butane 2,2 dimethyl butane. I am writing the structure 2 bromo 2,2 dimethyl butane. ஓகேங்களா, இப்போ 2 bromo எழுதணுமா, CH3 then CH2 bromo எழுதியாச்சு. அப்புறம் என்ன எழுதிருக்கணும், 2,2 டைமெத்திலா 3,3 டைமெத்தில். அப்ப இந்த பொசிஷன்ல and methyl, here also methyl and butane. ஓகேங்களா, 3,3 dimethyl butane. ஓகேங்களா, இப்ப நமக்கு substitution எப்படி எழுதுறோம். Okay, for this following the reaction mechanism, it follows as SN1 reaction mechanism அப்படின்னா the first step, replacement of bromide, formation of carbocation. What type of carbocation is it formed? It is secondary carbocation. ஓகேங்களா, secondary carbocation formed in this reaction. ஓகேங்களா, செகண்டரி கார்போகேட்டன். ஆனா பாசிபிலிட்டி என்ன இருக்கு, இட் இஸ் பாசிபிள் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு ஃபிளிப்பிங் இன்டு த டெர்ஷரி கார்போகேட்டனுக்கு ஃபிளிப்பிங் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகேங்களா, அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் இட் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். நமக்கு வாட் ஷிஃப்ட் வில் பி டேக்ஸ் பிளேஸ், இந்த 3 சைடு ஒன்லி த மெத்தில் குரூப் வில் பி அவைலபிள். அப்ப திஸ் மெத்தில் குரூப் 1,2 மெத்தில் ஷிஃப்ட் இட் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகேங்களா, அப்ப இன் திஸ் ப்ராசஸ் ஓகே 1,2 methyl shift, Me na methyl. Okay, 1,2 methyl shift it is possible. So the reaction it is become our reaction, it is CH3 CH3 then okay CH for that. It is carbon methyl then positive. ஓகேங்களா, this is called as a tertiary butyl cation. ஓகேங்களா, right. Next one பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த tertiary butyl cation, it is nucleophile attack at this cationic center and we will get it as a product as CH3 then OH இங்க attach பண்ணிக்கலாம், OH then CH3 okay then CH3. ஓகேங்களா, அப்ப this is our product. இதுதான் நம்மளோட ப்ராடக்டா இருக்கு. ஓகேங்களா, அப்ப this is that and SN1 reaction follow பண்ணிருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப வாட் இட் இஸ் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட், கார்போகேட்டியானோட ஸ்டெபிலிட்டி இட் இஸ் த preferable, that is the preference to leads to the product. ஓகேங்களா, if it is making, even though it is making the secondary carbocation இருக்குன்னா, if it is possible to flipping into tertiary possible இருக்குன்னா, first நம்ம அந்த flipping tertiary makeup பண்ணிட்டு then it is move on to the nucleophile attack. That will be very important. ஓகேங்களா, அதுதான் நமக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கண்டென்ட். ஓகேங்களா, நாம அதை மேக் பண்ணிக்கிறோம். So mostly we are made a mistake in this case. எங்க BR ரிமூவ் பண்ணமோ அங்க ப்ராடக்ட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சோம். That is not a correct one. ஓகேங்களா, okay. அப்போ what are the things we are discussed in the SN1 reaction? And SN1 reaction first என்னது, carbocation stability order, then second solvent, polar protic solvent தான் யூஸ் பண்ணோம். கைனெடிக்ஸ் SN1 அப்படிங்கறனால கைனெடிக்ஸ் it is follow the first order kinetics அப்படிங்கலாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வினைல் கேட்டையான் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கணும், அல்லைல் கேட்டையான் இருந்தா எப்படி இருக்கும், எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். SN1 it is following that vinyl cation, vinyl group. ஓகேங்களா, இப்ப நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா வினைல் ஹாலைடு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வினைல் ஹாலைட்னா என்னன்னு தெரியணும் நமக்கு. வினைல் ஆர் அல்லைல் ஹாலைடு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். வினைலுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. அல்லைல் ஹாலைடு this is allyl halide.
allylic halide. அப்போ what it is the definition of allylic halide அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா definition halide group attached with what it is the carbon type, all it is single bond, so it is the hybridization, it is sp3. Halide group attached with sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon next to the carbon double bond. In the sp3 hybridized carbon க்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கு? It is the carbon double bond will be existing. ஓகேங்களா? Next to the carbon double bond. Next to the carbon double bond. இப்படி இருந்தது அப்படின்னா that compound should be as a allylic halide. இதுதான் allylic halide. Okay. அப்ப SN1 reaction following the allylic halide அப்படின்னா how it is possible? I will show you. And CH2. This is my allylic bromide. ஓகேங்களா? அப்ப halogen attached with sp3 hybridized carbon. That sp3 hybridized carbon bonded with carbon double bond. இப்படி நமக்கு இருக்கும். அப்ப இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னா allylic halide. ஓகேங்களா? allylic bromide. ஓகேங்களா? இப்ப நமக்கு என்ன process நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா that is the formation of first step. SN1 அப்படின்னா what it is our first step? Formation of carbocation. SN1 அப்படின்னா first step formation of carbocation. ஓகேங்களா? அப்ப it is undergoing the slow step reaction. First step should be the slow step. அப்ப this bromide, it is leaving from the allylic. இந்த group இங்க leaving ஆகி வெளில போகுது. ஓகேங்களா? So we will get it as a product as CH2 double bond CH, then CH2 positive. ஓகேங்களா? This is allylic halide. ஓகே. இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கு நமக்கு? இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் த பிரைமரி கார்போகேட்டன் இல்லையா? அதுல பாருங்க எப்படி ஸ்டெபிலைசேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட திருப்பி எழுதுறேன் பாருங்க. and we will get it as set primary இப்படி இருக்கு. ஓகே, இப்படி இருக்கு. so this carbocation stabilized with the double bond. இந்த carbocation எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது அப்படின்னா stabilized with the double bond. இங்க பாருங்க எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. ஓகே, this double bond, இந்த double bond இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? அப்ப stabilized with the double bond. so conjugation, because alternative double and single bond இருக்கு அப்படின்னா the carbocation stabilized with double bond, and we will get it as a product as resonance as CH2, so that your positive charge is shifted to this side carbon. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த சைடு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடுது, then double bond, then CH2. the reaction it is continued. அப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணிருக்கும்? again this carbocation stabilized with this double bond. okay, அப்போ the reaction will takes place. okay, the resonance will be takes place. ஓகேங்களா? so that it is the allylic carbocation stabilized by resonance. ஓகேங்களா? that is very important note. okay, allylic carbocation எதனால ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா stabilized with resonance. ஓகேங்களா? அப்ப resonance stabilization, resonance stabilization of resonance stabilization of allylic carbocation. allylic carbocation, resonance stabilization of allylic carbocation. ஓகேங்களா? சோ இந்த மெத்தட் தான் நம்ம allylic carbocation ஸ்டெபிலைஸ்டா இருக்கிறதுக்கான ரீசன். ஓகேங்களா? அப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் automatically what will be happen in the next step? it is that in the next step it is nucleophile, it is going to attack at that any one of the electrophilic center. அங்க போய் அட்டாச் பண்ணிருக்கும், we will get it as a product. okay, இத ஜாயின் பண்ணி எழுதணும் அப்படினா we will get it as a product, and this is the mechanism it is followed in that allylic cation. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் one benzylic cation எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். benzylic cation, benzyl, SN1 reaction in benzylic system. benzylic, okay, this is my benzylic. okay, and CH2.
Br, benzylic halide. What it is the definition of the benzylic halide? The definition is halogen. It is attached with halogen attached with sp3 hybridized carbon, only the single bond. So this hybridized carbon, it is sp3. Halogen attached with sp3 hybridized carbon. Next to the this sp3 hybridized carbon bonded with double benzene. Okay, next to the benzene ring. Next to the benzene ring. Okay, this is called as a allylic halide. Okay, now we're going to work out and then every namakku process mechanism follow paadu அப்படினு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, mechanism it is followed as this is allylic benzylic halide, benzylic bromide. ஓகேங்களா, first step it is undergoing the slow step, formation of benzyl cation. Okay, இது leaving group இருக்கு. bromine it is as a leaving group. Okay, இது வெளில போச்சு அப்படினா okay to the formation of benzyl cation, CH2 plus benzyl cation. Okay, this benzyl cation எப்படி stabilize ஆகிறது ரொம்ப important. Okay, this benzyl cation stabilized with the resonating structure. I will show you in the resonating structure. And benzylic cation, இது benzylic cation இல்லீங்களா, எப்படி stabilize ஆகுதுன்னா the first stabilization it is takes place in the carbon bond. இந்த bond இங்க shift ஆகுது. ஓகேங்களா, அப்ப இந்த bond இங்க shift ஆகும்போது நமக்கு எப்படி reactions follow பார்க்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா and to the formation of okay, அப்ப this carbocation stabilized with this double bond. அப்ப automatically இங்க இருக்கிற bond CH plus ஆயிடும், then இங்க double bond வந்துரும், CH2 double bond, then இங்க that's we can write as such. We can write as such. எப்படி இருக்கோ அப்படி எழுது. Then next step it is following as this carbocation it is stabilized by this double bond. Okay, this carbocation stabilized by this double bond. அப்ப இங்க bond shifting ஆயிடும் and we will get it as a structure as this double bond CH2 we can write as such.